Assalamualaikum. Good morning. Assalamualaikum. Good morning. Okay. Okay. So, apa khabar semua? Semua sihat? Exam hari tu macam mana? Okay. Rehat minum. Eh, Exam itu Alhamdulillah. okay. Good. So, now kita continue our lecture.
Boleh. Boleh dengar saya dengan jelas Boleh, madam. Okay. So today we continue our lecture on solution of initial value problems. Okay. Okay, solution of initial value problems. Kalau dalam bahasa Melayu, masalah penyelesaian masalah nilai awal lah. Remember that initial value problems, so ada differential equation dia bagi, dan juga mesti ada differential equation and initial condition. Tak lupa nak ni. Saya dah share belum? Belum share? Sorry. Tak share. Okay. Okay, so solution of initial value problems. So the Laplace transform ideally suited for solving linear initial value problems in which the differential equation has constant coefficient. Okay. If Laplace yt equal ys, then Laplace y prime t equal sys minus ys. Okay. And then kalau Laplace y double prime t, so equal s square ys minus sy0 minus y prime 0. Kalau Laplace triple prime t equal s power of 3 ys, then minus s square y0, then minus s y prime 0, then minus y double prime 0. So kalau you tengok dia punya trend dia ni kat sini, tengok kalau yt kita dapat ys, y prime kita ada sys minus y0. So maknanya kat sini, kalau maknanya kat sini dia akan kurang 1 prime kat sini. So kat sini kalau yt kita dapat ys, dan kalau y prime, so kat sini sampai y0 je. So kalau kita y double prime, kat sini kita akan last kali dekat y prime 0. Kalau dia third prime, y double prime 0. Yang ni yang kat hujung. Tapi kalau yang depan dia ni, okay, kalau sini tadi y3 pada ys, y prime tadi akan ada sys. Okay, this one y double prime t. So s square ys dan sy 0 dan minus y prime 0. Dia punya susunan dia ni y triple prime s power of 3, s power of 2, s power of 1. Okay, so dia punya dia starting dekat ys, y prime, y0 and then y prime. This one y double prime lah. So kalau kata kat sini ada 4 prime, so kat sini akan jadi s power of 4 lah. Kalau s power of 4 ys, power of kalau dia 4 prime and so on lah. Tapi kalau kita kat sini kita punya differential equations, kita yang kat sini saya cover sampai double prime sajalah kat sini. Okay. So dia punya ni boleh di-summarizekan dalam bentuk n prime. Okay, hence we can write Laplace y n prime t. N prime ni maksudnya dia punya ni lah sampai n prime lah. Equal s power of n ys dan minus sn minus 1 y0 dan minus sn minus 2 y prime 0. Okay, until you get y n minus 1. Okay, untuk yang dekat prime ni dia jadi y minus 1, dia mesti kurang 1, 0. So yang ni daripada mana dapat? Okay, macam mana dia dapat macam ni? So okay, yang ni daripada definition lah. Definition. Saya tunjuk satu contoh. Okay, by definition, just untuk you ni. Okay, contoh. Katalah definition kat sini kita ada, katalah saya ambil contoh yang ni, y double prime. Okay, y double prime.
So kat sini katalah you ada apa? Sekejap ni. By definition. So maknanya by definition dia dah summarize kan untuk dapatkan tu lah. Dapatkan tu. Okay. Okay, dekat sini saya ada tunjukkan juga. Okay, macam mana dapat. Sorry tak payah tulis tu. Okay. So kalau kat sini tengok Laplace ft kemudian equal integrate 0 to infinity e power of minus st ft dt. So this one ni equal fs. Okay. So katalah kat sini kita nak Laplace yt. Kata kita nak Laplace yt. Saya nak provekan macam mana dia dapat ys ni. So kita Laplace yt. So integrate ni kita dapat ys lah. Now kalau katalah kita nak Laplace y double prime t. Kalau kita nak Laplace Laplace y prime t. So Laplace y prime t equal integrate 0 to infinity e power of minus st. And then ft dia adalah y prime t. So gantikan y prime t dt. Okay. So kat sini macam mana nak selesaikan dia? Okay, you kena buat by part lah. So kat sini saya pakai by part. Okay, di mana kalau you tengok kat sini u saya assume as a e power of minus st and then v prime equal to y prime t. Okay. So u kita differentiate terdapat e power, kita akan dapat minus s e power of minus st. Kemudian this one v prime, so kalau kita nak dapatkan v, so kita kena integrate dia, integrate y prime, kita akan dapat yt. Okay, so now masuk dalam formula by parts, uv minus integrate v du. Okay, so uv, this one u and v, so kita dapat yt e power of minus st. Kemudian minus integrate v kita dah ada yt, okay, v yt. Kemudian this one mana dah, okay, this one. Okay. Yeah. Okay. So apa mana punya kotak dia dah kat bawah. Okay. So dia punya apa this one du dia, du. So this one du kita ada minus s e power of minus st dt. Okay, this one dimasukkan kat sini. So now kita yang ni, okay, so kita masukkan dia punya range dia. Okay, so yang ni kita masukkan range dia yt e power of minus st 0 to infinity. Dan plus this one kita kena integrate lagi. So kita integrate dia. Kat sini kita integrate respect to t. Integrate respect to t. And then s kat sini as a constant lah. As a constant. So minus. So kita dapat plus lah kat sini. Kemudian s ni saya letak dia kat luar. So this one saya masukkan integrate 0 to infinity. Then this one yt e power of minus st dt. So this one sama juga dengan ys. Ys. Jadi boleh terus gantikan. Substitute this one equal to ys. So nak kita ada yang ni masukkan range dia. Okay, e power of minus infinity we get 0. Okay, then minus. Then ni e power of 0, 1. So and then t 0. So we have y0. So minus y0 and then plus ys. So this one we rearrange dia. So we dapat ys minus y0. Okay. Ini adalah contoh kalau kita provekan untuk dapatkan y prime. So sama jugalah kalau kita nak cari y double prime. So by definition ni lah. So jadi daripada sini dia boleh buat conclusion
that macam ni lah. So hence we can write in n prime macam ni lah. Laplace yn n prime p then equal sn ys then minus sn minus y0 until you get minus yn minus y 0. Daripada situ dapat dia. Kenapa dia besar sangat ni? Sekejap dan design dia. Okay, 12 simbol 22. Ni standard punya. Sekejap. Saya jadi besar. Sekejap sorry. Okay, kalau you tengok kat sini, okay, tak benar tadi. So kalau you tengok kat sini, tak nampak nak bagi dia apa nanti kan ke atas. Okay. So kalau you tengok kat sini, yang ni dalam bentuk sebatan FT lah. So yang ni kita sekarang dalam FS, dalam FS. This one FT. Okay, so kita dapat FS. So kalau dibagi function tu dalam FT, kita tukar pada FS. So kalau dibagi function tu dalam YT, kita tukar jadi YS. Function YS. So apa yang dibagi dalam domain T, so kalau kita nak dapatkan S, kita kena lapaskan dia. So apa yang dibagi dalam domain S, so kita nak dapatkan FT, kita kena inverse lah, lapaskan dia. Okay. Alright. So next, kita akan tengok to solve initial value problems by using Laplace transform. So the steps taken are shown below. So step 1, okay, given a linear differential equation with initial condition. Remember that bila kat sini saya buat IVP lah, initial value problems. IVP. Okay. So IVP. Okay, IVP. Right. Okay, so ada differential equation dan juga initial condition. It depends lah sebab dia dibagi second order ataupun first order differential equation. Okay. Then step 2, okay, rewrite the equation in terms of Laplace transform. So daripada this one, so kita nak tukar dia dalam bentuk S domain. This one dibagi dalam bentuk T domain, so kita nak Laplacekan dia. Okay, so kita akan Laplace both side lah, both side, okay, to get the S domain lah. And then first kita Laplacekan dia. First we have to make sure that the equation given IVP, initial value problems, and then we have to Laplace both sides. Okay, step 2. And then step 3, we insert the initial condition given by the equation by the question. Okay, masukkan dia punya ni lah, initial condition. Okay, kemudian step 4, rearrange YS equally algebraically. So selepas kita dah masukkan dia punya initial condition ni, kita kena rearrange dia the YS equation algebraically, maksudnya ungkapkan YS sebagai tajuk lah kat situ. And then step 5, determine the inverse Laplace transform. Okay, selepas kita dapat YS, kita kena inverse Laplace.
Okay. So selepas kita inverse Laplace dia, okay, baru kita obtain the particular solution yt. Okay. So step dia ada IVP dibagi and then Laplace both side, then substitute initial condition. Okay, kemudian rearrange ys as rearrange ys lah ys as a title, okay, sebagai tajuk. Kemudian inverse Laplace ys, okay, to get yt. Okay, so for example, okay, we have solved the initial value problems, okay, by using the method of Laplace transform. So we have dy over dt minus y equal cos t, and then we have initial condition y0 equals 0. Okay, so first step is Laplace both side. So we have to Laplace both side. So we Laplace both side. Okay, we Laplace dy over dt. So this one dy over dt, we get sys minus y0. So we have sys minus y0, and then Laplace y, we get ys, then equal Laplace cos t, we get s over s square plus 1. Okay, so step next, we substitute initial condition, okay, in the equation. So we have y0 0, so substitute y0 with 0. Okay, and then we have to rearrange ys as a title, sebagai tajuk kat sini, ungkapkan ys, rearrange ys. Okay, this one we can factorize, okay, ys, so we have s minus 1, and then we put ys here, and then s minus 1, we move to the right side. Okay, bawa kat sebelah ni lah. Okay, so this one is multiply, so divide lah. So kena bahagikan dia. So we have s over s square plus 1 and then s minus 1. Okay, now ys, now we want to find yt, so we have to inverse Laplace ys. Okay, so before that we have to identify, okay, which method, okay, how to solve this fraction. So we can direct we cannot direct inverse Laplace, so we have to consider the properties of inverse Laplace transform. So this one we can use partial differential equation. Okay, we have s over s square plus 1, s minus 1. So we have quadratic factor, and in this one linear factor. So equal, so this one s square, so we refer to the quadratic factor. So we have ax plus b over s square plus 1, and then plus this one linear factor. So we have c over s minus 1. Now we we multiply cross, so darab silang. Okay, so sama, you have to samakan pembawah dia ni, pembawah dia ni, and then bila disamakan pembawah dia, so kita boleh ambil answer yang ke atas lah. Okay, so kita ada s, this one ni we multiply cross. Okay, kita darab silang dia, so kita ada as plus b, then this one times s minus 1, then plus, then this one c, and then times s square plus 1. Okay, so we can solve this equation to find the value for constant a, b, and c. Okay, so you can assume that for example here to get a, so maybe you assume s equal to 0. So this one s0, 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 so you get this one c minus b cannot. So what you have to do, kalau you nak pakai assumption kalau you nak buat assumption, so kalau you kata kat sini s equal to 0,
This one S0, S0. Okay, so yes, 0, this one 0. But here you have two constant, so you cannot, apa? You, okay. Yang ni dia kembangkan, okay sorry. This one, dia expand Yang ni dia pakai method yang comparison, compare right dengan left ni. So this one bila dia kembangkan dia, then dia susun dia punya S dia ni ikut turutan dia. Now dia compare. So this one S power of 2, this one S power of 2. Okay, nak pakai cara ni pun boleh. Okay, then you compare. Bila you compare dia tu, you dapat ABC macam ni lah. Ada lagi satu cara, kalau saya akan pakai, saya ambil yang atas sahaja. Saya akan buat assumption. Okay, saya akan buat assumption di mana katalah letak S equal to 1. Bila S equal to 1, this one 0. Okay, so S equal to 1, S equal to 1. So this one you dapat 2C. Then 1 equal to C. So C is 1 over 2. So you get C 1 over 2. And then next, I assume that S equal to 0. Now this one S0. Okay. This one S0. This one S0. So you get 0. Okay. Kemudian this one apa? You dapat minus B. This one 0. So you get minus B. This one 0, so you have C here. C. So C, we already know 1 over 2. So you get kat sini, C, kalau you bawa dekat sebelah kanan, you dapat minus half lah, minus 1 over 2. Kemudian, tadi kita ada kat sini minus B, so B equal to minus positive, so you get B half jugalah. Okay, now you know, now you get B and C, and then you can find A lah. So you can assume any numbers for S. For example, S equal 2. Okay, so this one 2, 2A plus B. This one 2, you get 2 minus 1, you get 1 lah kat sini. Kemudian kat sini 2, so you get 4, 4 plus 1 is 5. So get C. Okay, so you solve it, you will get A is minus 2, minus 1 over 2, minus half kat sini. Okay, kalau you tengok kat sini, sekejap, kalau saya ambil dia punya ni, ada tak? Ni, sekejap saya kecilkan dia. Okay, sekejap ya. Here's the solution. So, kalau kat sini you ada insert kat sini. Okay. Okay. So, katalah untuk you nak selesai yang ni. Yang satu ni. Sekejap. Okay. Katalah kat sini tadi you ada S tadi, this one S, okay, so you ada S equal juga dengan this one A tambah 2. Ada AS plus B dan S minus 1 plus C S square plus 2. Then you ada C S square plus 1. Okay. So kat sini tadi saya kata, okay, kalau you assume S equal to 1, okay, so kat sini you akan dapat T, kat sini bila S equal to 1, okay, so S equal to 1 kat sini 1, so sini dah jadi 0. So S equal to 1, kat sini you akan dapat 2C. 1, 1, dapat 2C. So you get 2C. This one equal to 1. 1. So kat sini you get the answer. So C equal, okay, 1 over 2. 1 over 2. Okay. Now,
Okay, now you assume s equal to 0. Okay, now bila s equal to 0, this one is 0. Okay, s equal to 0, 0 is 0. So you get b s0 and 0, so you have minus 1. So minus 1, just get minus b here. Minus b. So s0, so you get c here. Then s0. This one s0. Now we know that c is half. Okay, so c is half, and then copy here. So you get this one b. So b equal 1/2 to half. Okay. So next you just assume s equal let's say s equal 2. Okay. So now s equal 2. This one we have 2a. 2a. S equal to 2, 2 minus 1, 1. So you get 2a plus b. This side we have 2a plus b. Then s equal to 2, 2 power of 2, 4, 4 plus 1, 5. So 5c. Okay. Okay, now we know that c and b. So b, we substitute with 1/2 here. Okay, this one we get c, so 5/2. This one 5/2. 5/2. Okay, 5 plus 1, 6. 6/2, 3. So 3, this one, 2 minus 3 minus 1. So you get A. So you get A equal minus 1/2. Eh? This one 3, we put here, minus 3, so minus 1. Okay, so minus 1 and then minus, okay, 1/2. Okay, so kalau sama ada you nak pakai yang ni ataupun nak kembangkan dia, kemudian compare dia. Saya dapat answer dia ni. Alright, so sekarang dah ada ni, boleh masuk dalam apa? Dalam ni lah, dalam dia punya partial fraction tadi. Okay, so gantikan, so you ada A kat sini adalah apa? A is minus half ni. Okay, kemudian so daripada sini you boleh pecahkan dia. Daripada sini you boleh pecahkan dia macam mana nak ni dia. Sekejap. Insert object. Okay, so kat sini you boleh pecahkan dia. You ada inverse Laplace. So you ada s over s, sorry, s over s square plus 1. And this one s minus 1. Okay, so sama juga dengan. Okay, so yang ni boleh pecahkan sebagai es over s square plus 1 dan plus b over s square plus 1 dan plus c over s minus 1. Okay, so katalah kat sini kita ada copy. 1/2 tadi boleh letak dia dekat luar lah. So boleh letak dia dekat luar. So we ada minus half dekat sini. 1/2.
inverse Laplace. Okay. This one s over s square plus 1. So you ada s. So you ada s over s square plus 1. S square plus 1. Dan plus dia. Okay. So B pun half tadi. Kita dapat half. Okay. So saya just ambil ni. Okay. So B. Okay. Okay, so B you get ni, then C dia, and then plus. So this one, so you plus juga dengan, so you ada, sekejap ni, ini sekejap. This one. Okay, so kat sini you ada 1 over C, 1 over S minus 1. This one S minus 1. Okay. So your answer, this one you ada minus ni. You ada cos t dan plus this one sin, this one this one took for B, this one 1. So this one sin P, sin P, then this one 1 over 2 plus 1 over 2 E T, E power of T. Okay. So katakan you want to factorize pun boleh. Okay. If you want to factorize, you will get the answer like this. Boleh nak factorize lah. So you ada ET, this one EP. Okay. So let's say you got sin P minus cos P, again plus dengan EP. So biasanya kalau kita nak factorize dia, kalau ada yang positif kita boleh letak dia di belah depan lah. Pun boleh. Okay. Okay, saya dapat answer dia macam ni lah daripada sini. Saya dapat kat sini, this one is YT. Ni Laplace tadi kan, Laplace YS tadi dah jadi YT. Saya get Y. Okay, okay. So kalau you tengok kat sini dia punya, this one you dapat dia punya kita panggil particular solution lah, sebab constant tu pun dah ada nilai dia kan. So kat sini kalau you perasan dah tak ada nilai constant, so kita panggil dia particular solution. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Boleh kot? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Alright, so next. Okay, next. Okay, next kita tengok dia punya ni. Okay, saya buat kat sini lah. Sebab biasanya saya punya ni saya akan tulis dekat whiteboard. Macam saya tak ni kan. Okay. Okay. So kalau kat game saya buat lagi sekali untuk ini. Okay. So step yang pertama kita akan Laplacekan setiap ni lah. Kita akan Laplacekan dia. Laplace both side. Side we Laplace. Dan plus
4 Laplace, this one Laplace Y. Okay, kita Laplacekan dia. And tu, so Laplace, this one, Laplace. Mana yang constant, saya letak dia dekat luar. Untuk senang saya ni. Okay, next. Okay, this one Laplace d square y ni, okay, d square y over dx square ni boleh juga kalau saya nak tulis sebagai y double prime pun boleh, macam ni. Daripada soalan ni saya buat dia macam ni pun boleh. So kat sini saya akan dapat s square ys, so ada s square ys, then minus s y0 kemudian minus y prime 0. Y prime 0. Kemudian plus this one 4 Laplace y, ys, so dapat 4 ys, 4 ys. Okay, this one you get 15, okay, so you get 15. So I have 15 over s minus a. S minus a1, s minus 1. Okay, now step 2, this one step 1, step 2, substitute initial condition y0 y prime. Okay, this one we get y0 5 y prime. Alright, so this one substitute initial condition. So this one we get 5s y prime, so you get minus 2 minus positive 2. So this one we have positive 2. Okay, so this one okay, minus 5s plus 2 ni, we went to the other side, to the right side. Okay, bawa di sebelah sini. So kalau dia negatif, dia akan jadi positif. So kalau dia positif, kita akan jadi negatif. Yes, now this kat sini dah tak ada, tambah. This one you factorizekan dia ys. Okay, you factorkan ys dia. So dia kat sini s power of 4 lah. Dia ada s power of 4 plus this one, you factorize. Okay. Now this one kalau you nak samakan pembawah dia pun boleh. Kalau kata you nak samakan dia, so kat sini you akan dapat apa dia? Kat sini samakan pembawah dia. Buat kat sini lagi satu. Kalau you samakan pembawah dia, copy. This one you nak samakan pembawah dia, kat sini akan jadi 5s. Nak sama pembawah pun boleh. Kejap. Sama pembawah boleh, tak sama pun boleh. So, samakanlah untuk lagi senang ni. Okay, so ke atas ni akan jadi apa? Akan jadi, dia akan darab dengan ni lah. So, kita letakkan dia kat sini. Tambah juga dengan this one. 4s plus minus 2 ni times juga dengan s minus 1. Okay, this one kalau you nak expandkan dia, so you akan dapat, sekejap yang ni saya nak letak dia ke atas, nanti saya expand dia. Copy, tulis sini. So saya akan expand kat sini. Sini akan jadi 5s square. Kita akan dapat 5s square. So this one kita dapat 5s square. Okay, kemudian minus 5s. Okay, minus 5s. This one minus s, minus 2s.
This one plus 2. Plus 2. Okay, simplified kan bentuk dia. So dekat sini minus 7s. This one minus 5 minus 2 minus 7. This one minus 7. This one 15 plus 2, so 17 this one. So we get 17 here. Okay. Now kita ada ni. This one kita rearrange ys, so then s square power of 4, so we bring to the right lah. This one. We move to the right at the bottom. Okay. Now we have here. Okay, so we want to solve this one. So this one, we can solve by partial fraction. Okay, using partial fraction. So we have this one quadratic. So we have a plus s minus 1 and plus s squared plus 4. So we have bs and plus c. So we have s squared plus 4. So we arrange this one. So kita samakan pembawah dia. Okay, so kita akan dapat kat sini equal, kita ada a, then s squared plus 4. Kita ada s squared plus 4, and then plus, this one kita ada bs, kita ada bs plus c, and then times juga dengan okay. So kat sini, kalau saya nak buat assumption, okay, katalah saya ada s equal 1. Okay, s equal 1. Bila s equal to 1, so kat sini, okay, this one s equal to 1, this one is 0. 0. S equal to 1, so we get 5 minus 7. So we get minus 2, then plus 7. So we get minus 15. 15. Yeah, 15. This one 1, so we get 4a. 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 Okay, so a. So this one a. So a 15 over 4. So a equal 15 over 4. Okay. Next, s equal 0, right? So s equal 0. So s equals 0. This one s0, so we get 17. S0, so we have 4a. We have 4a. S0, so we get c. S0, so we get minus c here. So minus c. So we already know a, so we get c. So c is so c equal 4a. 4a minus 17. So we get, so a tadi kita ada apa? Di sana kan? Over 4, so 15. Okay, a is substituted with 15 over 4. So we get 15 minus 2, so we get minus 2. So minus 2. Okay, now we just assume any number for s. Okay, any number for s. Let's say we put s is minus 1. S is minus 1. Let's say s, sorry,
S equals minus 1. So if S minus 1, we get 5. S minus 1, we get plus 7. 5, 7, so we get 12. 12, so we get 29. 29. Okay, this one, 1 minus 1 square, so we get 1 plus 5. So we get 5a here, minus 1. Minus 1, minus 1, minus 2. This one we get minus 2, minus 1. Okay, S minus 1, so we get minus b. Minus b. Okay, so we already know A and C, so we want to find B. So this one we get 2B minus 2C. So this one we get 2B minus 2C. So 2B minus 2C. Okay. So we want to know B. So B. So 2B equal 29 minus 5A. Okay, plus 2C. Plus 2C. Now you substitute A, this number lah. So this one. Okay, so A is 15. And then C minus 2. So we get this one, 29. So we get this one. Wait, so alright. This one we move to here, so we get this one, 29 over 2. Move here 2, so we get 8, and then 2, so we have minus 2 here. Okay, then we solve this algebraic. This one we got 8, and this one 8, 29, 29. Okay, kali 4 dapat berapa? 29 kali 4 dapat berapa? Yang ni solve je lah pakai calculator. Dapat berapa ni? Tak payah nak dekat sini. Tekan calculator dapat berapa? Berapa dapat? Cuba tekan calculator. Berapa? Tekan calculator dapat berapa? Berapa nilai dia? Yang ni saya tengah solve ni. Berapa calculator? Boleh bantu saya? Dapat berapa? 57.8. 57.8. Ni semak jap. Tak. Dia dapat 57.8 tak? Kenapa dia dapat? Dia dapat nombor yang ni. Macam mana saya dapat ni jap? 5S minus 7S. 5S square jap. 7S plus 7. Sekejap saya ada jap. Minus 7S plus 7. Okay. Sekejap.
Okay, S minus 1. Okay. So ini saya nak semak sekejap. Ini S, ini, saya ada ni. Saya ada A over S ni, ds plus C, this one. Saya ni ada S. S, okay. So bila S to 1, S to 1, this one, 0, 1. Okay, this one. Okay, kat sini. Saya ada apa? Ni. S gantikan dengan 1 kat sini. So, patutnya dapat 5A bukan 4A. 5A, this one. 5A. So, 5A, so we get 3 here. 3. So, this one times 3. Okay, this one 14. And so you get minus 5. Okay, this one minus 5. Okay, now A, 5A, this one. Put that. Okay, sekejap. A tadi we get berapa? 3. So 3, this one, 3. So B, okay, B we want to find. So C minus 5, right? C minus 5. So kat sini dapat then this one 29. Okay, sekejap This one 29. This one S tadi minus 1 kan, so 5A, this one sorry, this one tadi sekejap, ni 5, saya dapat 5, so sini S dia satu ni minus B, ni minus 1, so minus 2, this one minus 2, minus 2, saya dapat plus B, this one C dengan minus 2, okay, minus 2C, alright. Okay, so this one, so now it will B equal, so sini 15, this one 10, okay, 15 times, so 25, so bring here 25, so then go 4 over 2, so get B is 3, so B is 2. Okay, now ganti balik kat sini. Okay, copy. So kat sini you ada inverse Laplace. Okay, so inverse Laplace. Inverse Laplace ys, ys. Inverse Laplace ys. Then equals, they have inverse Laplace okay, this one. So kat sini you ada apa? Sekejap. Wait, then plus. So kat sini buang 1, kat sini buang sini 1, saya ada BS. Dan kat sini saya letak plus lagi 1. So kat sini you ada untuk C je. Okay. So daripada sini tadi, dia boleh tukar dia jadi bentuk macam ni. Now kita nak gantikan nilai dia. So tadi kita ada A dia tadi berapa? A3. So kat sini ada 3. So kat sini ada 3. So kalau nak letak kat luar 3 pun boleh. 3 kat luar, kat sini jadi 1. Now B dia adalah 2. So kat sini you ada, sorry, this one.
Yes. Okay. So B ni 2, so you just put dekat luar ni. 2. And then C minus 5. Okay. So you letak kat sini minus 5. So kat sini you letak 1 kat sini. Okay. Okay, now kat sini you got yt, inverse Laplace ys, we get yt, and then equals this one, we have 3 e power of t, get power of t, and then plus this one 2, this one cos 2t, so 2 cos 2t, then plus you get this one, we want 2 here, and then you have to divide by 2, 5 over 2. So you get 5 over 2, 5 over 2, then we have sine 2t. So get this answer. Let me check first. So 2 cos t, so 2 cos t, so the 2 cos t, and then 3et minus 5 over 2. Minus. Yep, minus. Oh, this one. This one minus 5 kan? So this one minus 5. So minus 5 over 2 sine t. So kat sini, mana tadi? Okay, minus 5 over 2t. So this one kita boleh keluar. Delete. Okay, so we get this answer. Alright. So, so do you have any question for this solution? Ada soalan nak tanya untuk ni, penyelesaian ni? Boleh ikut? So step dia, first dia bagi IVP tadi daripada soalan. Kemudian you Laplace both side, and then you substitute all the initial condition given. Okay, kemudian you rearrange ys, and then you inverse Laplace. Okay, so then you get the yt lah, general solution. Ataupun dekat sini kita kata particular solution. So you get the solution yt. Okay. So, any question? Ada soalan tak? Jadi bila kita nak selesaikan IVP ni, dia akan cover dua-dua yang you belajar. First, you kena Laplace, and then you kena inverse Laplace. That's why sebelum ni saya ajar macam mana nak Laplace, lepas tu inverse Laplace. So penghujung dia adalah dekat solution initial value problems ni lah, di mana kita akan pakai kita akan cover dua-dua lah, Laplace dan juga inverse Laplace dalam method of Laplace transform. So ada soalan nak tanya? Boleh ikut? Ada soalan? Okay, so kalau boleh boleh tak buat exercise ni? Cuba buat exercise ni. Tapi sebelum you buat exercise ni, saya masuk dulu lah transfer function. Nanti baru you buat exercise. Takut tak sempat lah. Sekejap Okay. Sebelum you buat exercise ni, saya akan masuk sikit transfer function. Okay, last topic lah untuk Laplace transform. So transfer function method to represent system dynamics. Okay, via S representation from the Laplace transform. Transfer function show flow of the signal through a system from output to input. Okay, transfer function GS, transfer function GS is defined as the ratio of output function XS. Okay, so to input function HS. Okay, so transfer function is defined as a ratio of output function SS to the input function of HS. Okay, under the assumption that all initial conditions are zero, steady state. Okay, so
normally kalau soalan transfer function ni dia tak bagi initial condition. Okay. Tapi we understood kat situ if dia kalau dia search transfer function, maknanya dia akan bagi, katalah dia akan bagi differential equation sahaja. So dia tak ada bagi initial condition, tapi kat situ kita boleh buat assumption that initial condition dia adalah steady state, iaitu all initial condition are zero. The steady state means that kalau kita ada y prime dengan y double prime all equal to zero. Okay, so bila dia minta transfer function represent to GH, so GH equal to output over input. It depends lah, output dia kat sini bagi SS, so SS over HS lah. So kalau kita tengok dari segi diagram ni, so tengok anak panah ni, this one is inlet ataupun input, and then this one is outlet ataupun output dia. So input we represent as a HT, HS, and then output dia adalah HT and HS, ST and SS. So di tengah ni adalah dia punya transfer function, dia punya sistem lah, yang post system ni lah. Okay, so ada input dan juga ada output dia. Jadi nak cari GS equal SS over HS. Okay, ni kalau dia nak cari transfer function. So transfer function GS equal SS over HS, where output over input. So the inverse Laplace transform of GS, which is GT, okay, is called the impulse response function for the system. So kalau soalan tu dia kata find the impulse response transform, maksudnya you kena cari GT. So you nak cari GT from the GS, so you have to inverse Laplace GS to get the GT. Okay. Alright. So let's see the example. A linear system is governed by the given differential equation y double prime plus 9y, okay, equal ft, where ft is the input and yt is the output of the system. Find the transfer function for the system and find the impulse response function gt. So you see the example here. They are not provide the initial condition, but you already know, you have to understood that if for the linear system, all the initial condition are zero, okay, or steady state. So we want to find that transfer function GS for the system. So first step is we have to differentiate both sides. From here we have to differentiate both sides. So we have Laplace y double prime plus 9 Laplace y equal Laplace ft. Okay. Now here it mentioned that ft is input and then yt is output. Okay. So this one we Laplace first. What Laplace y double prime, we get s square ys minus s y0, and then minus y prime 0, and then this one plus, so 9 Laplace y equal ys, and then Laplace ft equal fs. Okay, so all the initial condition are 0, so this one 0, 0, so remain s square, this one we can factorize. We have s square ys plus 9 ys. So this one we can factorize. We get s square plus 9 ys. Then equal fs. Okay. So we notice that gs is output over input. So output is this one, ys over fs. So here you have ys and then fs. You move to the left, and then s square plus 9 you move to the right. So you get ys over fs. This one, ys over fs, we get gs. Gs equal ys over fs, and then equal this one, you move to the right side. So get 1 over s square plus 9.
Okay. Now you have GS. GS equal 1 over S square plus 9. Next, we want to find the impulse response function GT. So it means that we have to inverse Laplace GS. Okay? Inverse Laplace GS. So we inverse Laplace GS. This one. Inverse Laplace GF to get GT. Okay. Wait, this one. Allah, masih ada nama. This one, Laplace. The inverse Laplace GS. Okay. So you inverse Laplace GS, okay, you will get GT. This one will relate to the trigonometry sign. So here 9, so we get 3 here. So this one we want to find 1, so 1 over 3 lah. Here, 1 over 3. This one inverse Laplace 3 over S square plus 9. So we get the answer equal 1 over 3 sine 3t. So GT 1 over 3 sine 3t. Okay. Okay. Boleh? Do you have any question? Can you follow me? Boleh tak? Okay. So untuk transfer function, kalau dia soalan dia tak bagi condition, dia tak bagi initial condition. So kat situ you understood, you kena tahu yang dia adalah steady state. Sistem tu adalah steady state. Kalau steady state maknanya all the initial condition are zero. Okay. So kalau dia minta transfer function, maknanya you dapatkan maknanya you kena Laplacekan dia lah untuk dapatkan Fs dalam sebutan S domain. Kemudian kalau dia minta inverse Laplace dalam GT, so maknanya kena inverse Laplace GS tu lah to get the GT dalam T domain. Okay, itu sahaja untuk Laplace transfer function. Transfer function. So this one ada exercise, so nanti you boleh buat. So sebelum tu saya nak you sekarang ada masa lagi, so you boleh buat ni. Exercise ni dulu. Boleh? Boleh respon saya? Boleh buat exercise ni? Exercise ni? Hello? Boleh respon saya? Dekat sini pun dah ada final answer. So, Boleh madam. boleh buat sekarang. Mana yang tak faham boleh tanya. Saya ada je kat sini. Boleh? Okay? So saya stop sharing sekejap. Okay, so you buat dulu. Saya ada je kat sini. Nanti kalau ada soalan boleh tanya saya. Okay?